anyone's ever gotten in office, but I won in a landslide. ரொம்ப மோசமா ஊடகத்தால் அணுகப்பட்ட அமெரிக்க அதிபர்னா. But I've also had great reporters. I've had journalists that are very good. நல்ல ஜர்னலிஸ்டும் இருக்கதானே செய்றாங்க. It's very sad when you do the right thing. As an example, they said because of the fact that Vladimir Putin came to American soil, this was a tremendous defeat for Donald Trump. No. புதின் அமெரிக்கா மண்ணில் மிதிச்சதுனாலேயே ட்ரம்ப்புக்கு தோல்வின்னு எழுதினாங்க. அது உண்மை இல்லை. It was the opposite of what they said. அவங்க சொன்னதுக்கு எதிர்ப்பதம் தான் உண்மை. That was also bad for Trump. There's no way. And there's just a great dishonesty of the press, and I think that's why it's lost its credibility. Its credibility. நேர்மையா இல்ல அமெரிக்க ஊடகங்கள். அதனால அவருடைய நம்பகத்தன்மை எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு குறைஞ்சிருக்கு. The most unsafe place anywhere to a place that now people, friends are calling me up, Democrats are calling me up, and they're saying அமெரிக்கா பாதுகாப்பற்ற ஒரு பகுதியாக இருந்தது. இன்னைக்கு அமெரிக்கா உள்நாட்டு பாதுகாப்புங்கிறது ரொம்ப உயர்ந்திருக்கு. Washington D.C. is safe, and you did that in 4 days. நான் ஆட்சிக்கு 4 நாள்ல அமெரிக்கால பல பகுதிகளுடைய வாஷிங்டன் டிசியில குறிப்பா பாதுகாப்பை உறுதி செஞ்சோம். எதிர்க்கட்சிக்காரங்க கூட எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்றாங்க. He said his son is going to dinner in Washington D.C. tonight. I said, would you have allowed that to happen a year ago? He said, no way, no way. He said, what you've done is incredible. கடந்த காலங்களில் அமெரிக்க தலைநகரத்தில் இருந்த பாதுகாப்புக்கும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பாதுகாப்புக்கும் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு. No, all I want is security for our people. But people that haven't gone out to dinner in Washington D.C. in 2 years are going out to dinner. வாஷிங்டன் டிசியில டின்னருக்கு போகவே மக்கள் பயப்படுவாங்க. இப்ப தைரியமா போறாங்க. குற்றங்கள் குறைஞ்சிருக்கு. With MTG, if you can walk around with DC with MTG and not be attacked, the city is safe. Yes. Thank you, Mr. President. Last week you warned of what you called severe consequences if a 30-day ceasefire or any type of ceasefire were not agreed to by Russia. Will there be severe consequences? Does that change because you're I don't think you need a ceasefire. You know, if you look at the 6 deals that I settled, நாட்கள் கெடு விதிச்சு அதை தாண்டி சீஸ்ஃபயர் வரலன்னா பெரிய விளைவுகளை ரஷ்யா சந்திக்க நேரிடும்னு சொன்னீங்க. But I can also understand strategically why, well, one country or the other wouldn't want it. You have a ceasefire and they rebuild and rebuild and rebuild and தற்காலிக போர் நிறுத்தங்கள் இப்ப தேவையில்லை. நிரந்தர போர் நிறுத்தம் தான் தேவை. இப்ப தற்காலிக போர் நிறுத்தம் வந்ததுன்னா அதை வச்சு அந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி ரீபில்ட் பண்ணுவாங்க. தன்னுடைய சக்தியை வல்லமையை கூட்டிப்பாங்க.